Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর লেসন 13 রাস্কিন বন্ডের লেখা স্টোরি ঘোস্টস অন দ্য ভারান্দা স্টোরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। লেসন 13 ঘোস্টস অন দ্য ভারান্দা, রাস্কিন বন্ড। Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of British descent. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for his short story collection, Our Trees Still Grow in Dehra. His famous works include Room on the Roof, A Flight of Pigeons, Angry River, The Blue Umbrella. The present text is an edited version of his short story, Ghosts on the Veranda. এবারে চলো স্টোরিটা শুরু করা যাক। Anil's mother's memory was stored with an incredible amount of folklore, and she would sometimes astonish us with her stories of spirits and mischievous ghosts. অর্থাৎ অনিলের মায়ের স্মৃতি পরিপূর্ণ ছিল অবিশ্বাস্য পরিমাণ লোককথায় এবং তিনি মাঝে মধ্যেই তার অশরীরী আত্মা ও অনিষ্টকারী ভূতের গল্প বলে আমাদের হতবাক করে দিতেন। One evening, when Anil's father was out of town and Kamal and I had been invited to stay the night at Anil's upper story flat in the bazaar, his mother began to tell us about the various types of ghosts she had known. Mulia, the maid servant, having just taken a bath, came out on the veranda with her hair loose. একদিন সন্ধ্যায় যখন অনিলের বাবা শহরের বাইরে গিয়েছিলেন এবং কমল আর আমাকে রাতে অনিলদের বাজারের ভিতর উপরের তলার ফ্ল্যাটে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তার মা তার জানা বিভিন্ন ধরনের ভূতের গল্প বলা শুরু করলেন। মুলিয়া, বাড়ির কাজের মেয়ে, সেই মাত্র স্নান সেরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল খোলা চুলে। My girl, you ought not to leave your hair loose like that, said Anil's mother. It is better to tie a knot in it. বাছা আমার, ওইভাবে এলো চুলে থাকা উচিত নয়, অনিলের মা বললেন। চুলে গিট বেঁধে নেওয়াই ভালো। But I have not oiled it yet, said Mulia. কিন্তু এখনো তো আমি চুলে তেল দিইনি, মুলিয়া বলল। Never mind, but you should not leave your hair loose towards sunset. There are spirits called jinns who are attracted by long hair and pretty black eyes like yours. They may be tempted to carry you away. সে ঠিক আছে, কিন্তু সূর্যাস্তের সময় ওইভাবে চুল খুলে রেখো না। জিন নামক এক ধরনের অশরীরী আত্মা আছে যারা তোমার মতো লম্বা চুল এবং সুন্দর কালো চোখের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তারা হয়তো তোমাকে ধরে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রলোভিত করতে পারে। How dreadful! exclaimed Mulia, hurriedly tying a knot in her hair and going indoors to be on the safe side. কি ভয়ঙ্কর! মুলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বলল এবং তাড়াহুড়ো করে চুলে গিট দিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। Kamal, Anil and I sat on a string coat, facing Anil's mother, who sat on another coat. She was not much older than 32 and had often been mistaken for Anil's elder sister. কমল, অনিল এবং আমি দড়ির খাটিয়ায় বসেছিলাম অনিলের মায়ের দিকে মুখ করে, যিনি অন্য একটি খাটিয়ায় বসেছিলেন। তার বয়স 32 বছরের বেশি হবে না এবং তাকে প্রায় অনিলের বড় বোন বলে ভুল করা হতো। ক্যান ইউ সি জিনস আন্টি? আই আস্কড। কাকিমা, আপনি কি জিন দেখতে পান? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সামটাইমস, শি সেড, দেয়ার ওয়াজ আ ম্যাথমেটিক্স টিচার ইন আওয়ার লোকালিটি whose pupils were about the same age as you. One of the boys was very good at his lessons. মাঝে মধ্যে তিনি বললেন, আমাদের এলাকায় অঙ্কের একজন শিক্ষক ছিলেন যার ছাত্রছাত্রীরা তোমাদেরই বয়সী হবে। তাদের মধ্যে একটি ছেলে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। One of the boys was very good. One day, while he sat at his desk in a corner of the classroom, the teacher asked him to fetch a book from the cupboard which stood. The boy
far end of the room. একদিন ক্লাসরুমে এক কোণে তার ডেস্কে যখন সে বসেছিল, শিক্ষক তাকে গিয়ে ঘরের দূরবর্তী প্রান্তে রাখা তাকওয়ালা আলমারিটা থেকে একটা বই আনতে বললেন। The boy who felt lazy in the morning didn't move from his seat. He merely stretched out his hand, took the book from the cupboard, and handed it to the teacher. Everyone was astonished because the boy's arm had stretched about 4 years before touching the book. They realized that he was a jinn. That was the reason for his being so good at games and exercises which required great agility. ছেলেটি সেই সকালে অলস বোধ করায় তার আসন থেকে সে নড়ল না। সে কেবল তার হাতটা বাড়ালো, আলমারি থেকে বইটা নিল এবং শিক্ষকের হাতে তুলে দিল। সবাই অবাক হয়ে গেল, কারণ বইটিকে ছোঁয়া পর্যন্ত ছেলেটির হাতটা প্রায় 4 গজ প্রসারিত হয়েছিল। তারা সবাই বুঝতে পারল যে ছেলেটি আসলে এক জিন। এই কারণেই ছেলেটি সেই সব খেলাধুলায় এবং ব্যায়ামে ভালো, যেগুলোর জন্য দারুণ চটপটে হওয়ার প্রয়োজন ছিল। Well, I wish I was a jinn, said Anil, especially for volleyball matches. Anil's mother then told us about Munjia, a mischievous ghost who lives in lonely peepal trees. When a Munjia is annoyed, he rushes out from his tree and upsets tangas, bullock carts and cycles. Even a bus is known to have been upset by Munjia. আমারও ইচ্ছে করে একটা জিন হতে, অনিল বলল, বিশেষ করে ভলিবল খেলার সময়। অনিলের মা আমাদের এরপর মুঞ্জিয়ার কথা বললেন, এক অনিষ্টকারী ভূত যে একাকী অশ্বত্থ গাছে বাস করে। যখন কোনো মুঞ্জিয়া রেগে যায়, সে দৌড়ে তার গাছ থেকে বেরিয়ে আসে এবং টাঙা, গরুর গাড়ি, সাইকেল সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দেয়। এমনকি মুঞ্জিয়া একটি বাসকেও উল্টে দিয়েছিল বলে শোনা যায়। If you are passing beneath a peepal tree at night, warned Anil's mother, be careful not to yawn without covering your mouth or snapping your fingers in front of it. If you don't remember to do that, the munjia will jump down your throat and completely ruin your digestion. যদি তুমি রাত্রিবেলা কোনো অশ্বত্থ গাছের নিচ দিয়ে যাও, অনিলের মা সতর্ক করে দিলেন, খুব সাবধান, মুখ না ডেকে মুখের সামনে আঙুল দিয়ে তুড়ি না মেরে একেবারে হাই তুলবে না। মনে করে যদি তা না করো, তাহলে মুঞ্জিয়া লাফিয়ে তোমার গলা দিয়ে নিচে নেমে যাবে এবং তোমার হজম শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে। এবারে চলো আমরা ইউনিট 2টা দেখে নিই। ইউনিট 2, লেটস কন্টিনিউ। এবারে দেখো এখানে বলা হয়েছে, ইন অ্যান অ্যাটেম্পট টু চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট, কামাল মেনশন দ্যাট আ ফ্রেন্ড অফ হিজ হ্যাড ফাউন্ড আ স্নেক ইন হিজ বেড ওয়ান মর্নিং। বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার চেষ্টায় কমল বলল যে একদিন সকালে তার একজন বন্ধু বিছানায় একটি সাপ পেয়েছিল। ডিড হি কিল ইট? আস্কড অনিলস মাদার অ্যাংশিয়াসলি। ও কি ওটাকে মেরে ফেলেছিল? অনিলের মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। নো, ইট স্লিপড অ্যাওয়ে, সেড কামাল। গুড, শি সেড, ইট ইজ লাকি ইফ ইউ সি আ স্নেক আর্লি ইন দ্য মর্নিং। না, ওটা ফসকে পালিয়ে গিয়েছিল, কমল বলল। ভালো, তিনি বললেন, সাত সকালে সাপ দেখা সৌভাগ্যের। ইট ওন্ট বাইট ইউ ইফ ইউ লেট ইট অ্যালোন, শি সেড। ও তোমাকে কামড়াবেও না যদি তুমি ওকে ওর মতো থাকতে দাও, তিনি বললেন। By 11 o'clock, after we had finished our dinner and heard a few more ghost stories, including one about Anil's grandmother whose spirit paid the family a visit, Kamal and I were most reluctant to leave the company on the veranda and retire to the room which had been set apart for আস। রাত্রি 11টার সময় আমাদের রাতের খাবার শেষ করার পরে এবং আরও কয়েকটা ভূতের গল্প শুনে, তার মধ্যে একটি অনিলের ঠাকুমার গল্প,
যার আত্মা তাদের পরিবারকে একবার দেখা দিয়েছিল। কমল এবং আমি বারান্দার ওই সঙ্গ ছেড়ে গেলাম এবং আমাদের জন্য যে ঘরটি আলাদাভাবে রাখা ছিল সেখানে শুতে যেতে আমরা কিন্তু খুবই অনিচ্ছুক ছিলাম। It did not make us feel any better to be told by Anil's mother that we should recite certain magical verses to keep away the more mischievous spirits. We tried one which went. অনিলের মা অনিষ্টকারী আত্মাদের দূরে রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট জাদুকরী ছড়া আমাদের আওড়াতে বলেছিলেন, তবু আমরা কোনো স্বস্তি অনুভব করতে পারিনি। আমরা একটা চেষ্টা করেছিলাম যেটা এরকম ছিল, ভূত প্রেত পিশাচ দানা ছু মন্তর সব নিকল জানা, which roughly translated means ghosts, spirits, goblins, spirits, away you fly, don't come tonight. অর্থাৎ ভূত পেত পিশাচ দানা ছুমন্তর সব নিকাল জানা, যেটিকে মোটের ওপর ভাষান্তর করলে এরকম দাঁড়ায়, ভূত প্রেত অপদেবতা দানা তারা সব চলে যা বা উড়ে যা, আজকে রাতে আসিস না। But the more we repeated the verse, the more uneasy we became, and when I got into bed after carefully examining it for snakes, I couldn't lie still but kept twisting and turning and looking at the walls for moving shadows. কিন্তু যত আমরা বারবার ছড়াটি আওড়াচ্ছিলাম তত আমাদের অস্বস্তি বাড়ছিল, আর যখন আমি বিছানায় শুলাম সাপ আছে কিনা ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর আমি স্থির হয়ে শুতে পারছিলাম না, এপাশ ওপাশ করছিলাম এবং দেওয়ালের ওপর চলমান ছায়া খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। Kamal attempted to raise our spirits by singing softly, but this only made the atmosphere more eerie. কমল নিচু গলায় গান গেয়ে আমাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু আসলে ওই গান গাওয়া পরিবেশকে আরো ভুতুড়ে করে তুলল। After a while we heard someone knocking on the door and the voices of Anil and the maid servant. কিছুক্ষণ পরে আমরা শুনতে পেলাম যে কেউ একজন দরজায় ধাক্কা মারছে এবং অনিল ও কাজের মেয়েটির গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। Getting up and opening the door, I found them looking pale and anxious. বিছানা থেকে উঠে এবং দরজা খুলে আমি দেখলাম তাদের একেবারে বিবর্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। They too had succeeded in frightening themselves as a result of Anil's mother's stories. তারাও অনিলের মায়ের গল্প শোনার ফলে নিজেদেরকে ভয় পাওয়াতে সফল হয়েছিল। Are you all right? asked Anil. Wouldn't you like to sleep in our part of the house? It might be safer. Mulia will help us to carry the beds across. তোমরা সব ঠিক আছো? অনিল জিজ্ঞাসা করলো। চলো না আমাদের ঘরের দিকে গিয়ে ঘুমোবে, এটা বেশি নিরাপদ হতে পারে। বিছানাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে মুলিয়া আমাদের সাহায্য করবে। We were quite all right, Mulia protested Kamal and I, refusing to admit we were nervous, but we were hustled along to the other side of the flat as though a band of ghosts was conspiring against us. অর্থাৎ আমরা এখানেই ঠিক আছি। কমল আর আমি প্রতিবাদ করে বললাম, এটা স্বীকার না করতে চেয়ে যে আমরাও ভয়গ্রস্ত, কিন্তু আমাদেরকে তাড়াহুড়ো করে ধাক্কা দিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, ঠিক যেন একদল ভূত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। Anil's mother had been absent during all this activity, but suddenly we heard her screaming from the direction of the room we had just left. এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সময় অনিলের মা অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যেই ঘর ছেড়ে আমরা বেরোলাম সেই ঘরের দিকে আমরা হঠাৎ তার আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। Rusty and Kamal had disappeared. She cried, their beds have gone too. রাস্তি এবং কমল উধাও হয়ে গেছে, তিনি চিৎকার করে বললেন, ওদের বিছানাপত্রও নেই। And then when she came out on the veranda and saw us dashing about in our pajamas, she gave another scream and collapsed on a cot. অর্থাৎ এবং তারপর যখন তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন যে আমরা পাজামা পরে ছুটোছুটি করছি, তিনি আরও একবার আর্তচিৎকার করে একটি খাটিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। After that we didn't allow Anil's mother to tell us ghost stories at night.
তারপর থেকে আর কোনোদিনও আমরা রাতে অনিলের মাকে ভূতের গল্প বলতে দিইনি। আশা করি তোমরা ঘোস্ট ইন বারান্দা স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা ঘোস্ট অন দ্য বারান্দার যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি আছে সেগুলি সলভ করে নিই। ফার্স্ট দেখো যে কোয়েশ্চেন রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 1, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেবিল উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এখানে দেখো স্টেটমেন্ট আছে আর রিজন আছে। দ্য অথর ওয়েন্ট টু স্টে অ্যাট অনিলস হাউস। রিজন, অনিলস ফাদার ওয়াজ আউট অফ টাউন। Anil's mother told them ghost stories. Anil's mother's memory was stored with stories of spirits. The boy in the classroom could stretch his hands for years. He was a jinn. Anil wished to be a jinn. He would get advantage in volleyball matches. Next আছে দেখো activity 2. What attracts a jinn? Long hair and pretty black eyes attracts a jinn. List the activities of an annoyed munjia. When a munjia is annoyed, he rushes out from his tree and upsets tangas, bullock carts, and cycles, and even a bus. Why must one be careful while yawning under a peepal tree at night? The munjia will jump down one's throat and completely ruins one's digestion. How did the boy in the class show that he was a jinn? The boy merely stretched out his hand, took the book from the cupboard, and handed it to the teacher, everyone astonished because he stretched his arm about 4 years before touching the book. This way the class realized that the boy was a jinn. Next আছে দেখো activity 3, fill in the blanks by choosing appropriate words from the given box. You may need to change the form of the words. এখানে দেখো কিছু words দেওয়া রয়েছে incredible, fetch, cupboard, agility. Since she is gymnast, she has great agility. Tuhin fetch a bucket of water. Your story is incredible. The utensils are kept inside a cupboard. Next আছে activity 4, complete the following comparisons by correctly choosing the word from the box given below. এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া রয়েছে cold, hot, black, proud, brave, green, heavy, gentle, firm, busy. As black as coal অর্থাৎ কয়লার মতন কালো। As brave as lion অর্থাৎ সিংহের মতো সাহসী আর কি। As busy as bee, as gentle as a lamb, as proud as a peacock, as green as grass, as firm as rock, as heavy as lead, as cold as ice, as hot as fire. Next আছে দেখো activity 5. Rewrite the following sentences using the adverbs given in brackets in the appropriate place. ফার্স্ট দেখো যেটা রয়েছে দ্য এক্সারসাইজ ইজ ইজি এবং ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে টু অর্থাৎ টু দিয়ে এটাকে করতে হবে। এটা হবে দেখো দিস এক্সারসাইজ ইজ টু ইজি। দ্য ট্রেন ইজ ফাস্ট, এটা ফেয়ারলি আছে দ্য ট্রেন ইজ ফেয়ারলি ফাস্ট। দ্য বটল ইজ ফুল, এটা কোয়াইট আছে দ্য বটল ইজ কোয়াইট ফুল। উই ওন দ্য ম্যাচ, নিয়ারলি উই নিয়ারলি ওন দ্য ম্যাচ। উই আর লেট, লেট আস হারি, rather আছে rather we let us hurry. She has come in, এখানে just দিয়ে করতে হবে she has just come in. He makes a mistake, he never makes a mistake. I get up early in the morning, এখানে always আছে I always get up early in the morning. I am sorry, এখানে দেখো very দেওয়া আছে I am very sorry. He was intelligent to solve the problem, এখানে enough দেওয়া আছে he was enough intelligent to solve the problem. Next আছে দেখো activity 6, complete the following sentences with information from the text. First আছে Anil's mother thought that seeing a snake is a good luck. Next আছে Kamal and the author did not want to go to their room because they were afraid of ghosts. Next আছে when Anil's mother saw the boys rushing about, she cried and said that their bed had also gone. Kamal sang softly because he wanted to raise their spirit. Next আছে activity 7. Answer the following questions. Why did Anil and Mulia appear pale and anxious? Anil and Mulia appeared pale and anxious because they had succeeded in frightening themselves as a result of Anil's mother's ghost
stories. What did Anil's mother think when she saw the room empty? When Anil's mother saw the room empty, she thought that their bed had also gone and cried out. What was the effect of Kamal singing on the author? Kamal singing made the atmosphere more eerie for the author. Do you think Anil's mother believed in ghosts? Give a reason for your answer. Yes, Anil's mother believed in ghosts. Anil's mother took the pajamas as ghosts and gave a scream and collapsed on a cot. Next আছে activity 8. Fill in the blanks with suitable modals. First হবে I can speak English. We eat so that we can live. You may go now. May you have good luck. We will be rewarded. I will not surrender. You must be able to do it in no time. We should help the poor. I should never tell lies. Tomorrow we will have a holiday. Next আছে activity 9. Fill in the blanks with the correct tense of the verb given in brackets. She ran so fast that I could not overtake her. এখানে দেখো ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ভার্ব ফর্মগুলো, এগুলো কারেক্ট ফর্মগুলো এখানে বসাতে হবে। এখানে যে অ্যান্সারগুলো হবে সেগুলো দেখো আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। I thought I saw you yesterday. He helps his neighbors more than he helps his family. When I saw her, I spoke to her. The more he learned, the more he wanted to learn. There was a rumor that he had died in the accident. We thought that she would succeed. I shall not say that she may recover. I left the place as soon as I heard the news. Honesty is the best policy. Next আছে activity 10. Fill in the blanks by choosing the correct verb given in brackets. এখানে দেখো কিছু verb form দেওয়া আছে। All that glitters is are not gold. এটা হবে all that glitters are not gold. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলো হবে সেগুলো আমরা বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। The great poet and novelist is dead. Each of the boys was given a prize. Salim, as well as his friend, is honest. Time and tide waits for none. Neither of the girls has brought her book. None but the brave deserves the fare. 3/4 of the meal was eaten. Either you or he has done it. Slow and steady wins the race. Next আছে দেখো activity 11. Fill in the following gaps in the following table with appropriate forms of adjectives. এখানে দেখো এখানে যেটা বলেছে সেটা হলো ডিগ্রি চেঞ্জ করতে হবে। দেখো পজিটিভ, কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ। গুড, বেটার, বেস্ট। ডার্ক, ডার্কার, ডার্কেস্ট। মাইল্ড, মাইল্ডার, মাইল্ডেস্ট। ওয়াইজ, ওয়াইজার, ওয়াইজেস্ট। হার্ড, হার্ডার, হার্ডেস্ট। সফট, সফটার, সফটেস্ট। হাই, হায়ার, হাইয়েস্ট। ব্রাইট, ব্রাইটার, ব্রাইটেস্ট। লিটল, লেস, লিস্ট। Beautiful, more beautiful, most beautiful. Bad, worse, worst. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Serious, more serious, most serious. Less, lesser, least. Swift, swifter, swiftest. Next আছে activity 12. Pick out the adjectives from the following sentences and write their degree. First আছে এখানে দেখো which is the best book? Best, superlative degree. December is colder than other months. Colder, comparative degree. He is my eldest brother. Eldest, superlative degree. Nothing moves as fast as flight. Fast, positive degree. Success is sweeter than failure. Sweeter, comparative degree. Next আছে দেখো activity 13. Write a story in which you and your two friends are forced to spend a night in an old desolate building far away from home. এখানে আমি একটা স্টোরি লিখে দিয়েছি দেখো the abandoned building. As the sun began to set, I found myself stranded in the middle of nowhere with my two friends Alex and Sarah. We were on our way to a camping trip. But our car broke down and the only shelter we could find was an old abandoned building. The building was run down and desolate, with broken windows and overgrown weeds. It was clear that no one had been there in a long time. As the night approached, the darkness engulfed the building, and
and the silence was deafening. We decided to explore the building to pass the time, but it didn't take long before we realized that something was not right. We heard strange noises coming from the shadows, and we couldn't shake the feeling that we were being watched. As the night wore on, our fear began to intensify. We tried to distract ourselves by playing card games and telling each other stories, but the cracking sounds of the old building made it almost impossible to focus. We decided to huddle together, hoping that we could find comfort in each other's presence. At the point, we heard footsteps coming from outside the building and our hearts skipped a beat. We quickly turned off our flashlights, hoping that whoever was outside wouldn't see us. The footsteps eventually faded away, and we let out a collective sigh of relief. We eventually fell asleep, exhausted from the fear and anxiety of the night. When we woke up in the morning, we were relieved to see the sun shining through the windows. We quickly gathered our things and got back on the road, happy to leave that old desolate building behind. The experience taught us the importance of being prepared for any situation, even the ones we don't expect. It also reminded us of the strength we can find in each other when faced with difficult circumstances. Next আছে activity 14. Write a paragraph on a magic show. Use the following points. এখানে দেখো কিছু পয়েন্টস দেওয়া আছে। এই পয়েন্টস দিয়ে একটা ম্যাজিক শোর উপর তোমাকে একটা ছোট করে একটা প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে বা একটা ছোট স্টোরি। I recently attended a magic show at a local theater, and the atmosphere was filled with excitement and anticipation. The stage was decorated with colorful lights and the audience was buzzing with excitement. The magician was dressed in a traditional top hat and coat, adding to the ambience of the show. He performed a variety of tricks, including disappearing acts, card tricks, and levitation, leaving the audience in awe. I especially enjoyed the way he interacted with the audience, making us feel like we were part of the show. Watching the magic show made me feel curious about the world of magic and interested in learning some tricks myself. Overall, the magic show was a thrilling experience I would definitely attend once again in the future. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য ঘোস্টস অন দ্য ভারান্দা স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে কিন্তু দ্য ঘোস্টস অন দ্য ভারান্দা স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। এর আগে যে ভিডিওগুলো রয়েছে ক্লাস 7-এর সেগুলোও তোমরা চেক করে নিতে পারো, কারণ এটা ছিল ইংলিশের লাস্ট স্টোরি। এর আগে যে স্টোরিগুলো রয়েছে সেগুলো আমার চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে, সেগুলো চেক আউট করে নিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ।